Okay guys, welcome another episode of Storyahanay ta. Naghalin sa original kag iconic na restaurant sa Bacolod. They have been the service of Bacolod sa good food for 60 years. And now, her family, which is related, they also went through a different anuman. Do may fusion na bala guys? May cafe na, pastries, Spanish food. Grabe guys ang pag-expand. And with a special guest of mine. Kagwapa pa sang guest ko. Kagkanami pa sang binyo namon. No? She's no other than Marianne Magalona. So hapon ni Subong, so good afternoon sa imo. Hi guys! Actually guys, kabudlay man siya nga pilitong ko sa tanang interview. Kaya hindi man siya. I don't know, gusto okay ba lang siya. Kung ay siya kabalo, may video, galain mo. Abi ko kung siling ko, sige lang, okay lang na yung video. Mas namin nga makita sa tao, tsura mo eh. Mayo, nakapagwapa ako di gali. Hindi naman kilala, nakasubra ka naman. Anyways, ari kami gali guys, sa Cafe Bob's. Where else? Where else? Kasi, pati, subra naman ng mga api kami sa lain. Ari kami sa Cafe Bob's. Kagari kami sa ila, wine room. Kanami guys, no, kakusi. Dubalay lang, no. Kanami. Anyways, Marianne. So, she's like the third generation. So, dugay na guys eh. Isara niyo bala for 60 years. Way pa ko na bata. Anong year exactly na siya gani? 1965. Exactly. Way pa ko na bata. Layo-layo, gid. Mga layo 10 years. Hindi man na. Anyways. Ang Bob's is not just, of course, me and my siblings. It's also the whole, clan. Okay. Versus Cafe Bob's, and pastry shop. And as you can, amo na siya ang sa side naman niya namon niya. Mom, dad. Yeah, okay. I'm sorry guys, sakto amo na gali. Yeah. It's okay. Damo na ka-confused. Cafe Bob's, ang pastry shop, amo ni sila sa mga Robinsons. SM era. Manog open kami. Di ba open sila gali sa SM, bantayan nyo guys. Ayala Capitol. Ayala Talisay. And ang Azucarera. Dari sa may CL, Montelibano. Spanish naman na iya guys ang pagkaon. Grabe no. From diner, nag-branch out sa mga mo. Nagbata sa lain-lain na pagkaon. Correct. So yan, when did you guys had the idea of actually the concept? How did you get that idea? Okay. So, for Bob's Restaurant, the 60-year-old restaurant, it's my grandmother, who is still alive, by the way, at 93, turning 94 this December. Grabe, guys, no? Yeah. So, si lolo ko, as the whole Bacolod knows, and probably doctor siya to sang everyone. Yeah. Everyone's pediatrician. So, my lolo and my lola started Bob's because ang clinic niya was across Riverside, of course, and then si lola ko built a restaurant beside the clinic. That was the very concept. Good, very smart idea. Para work together sila, and as early as that time, my lolo, though hindi siya bala ang typical nga husband nga o housewife ka lang. Siya daw support siya nga for my lola to have her own business. Nasuportahan niya maubra and have her own business. But together they built Bob's na. So and then when my mom married my dad, who is also an entrepreneur, sila started their own line, which was ang first gig was 30 years ago. No, 30 plus. Let's say I was 2 years old or 1.5. Do amo na the pastry shop of Bob's. Why? Because amo na siyang ginbuild na pastry shop sa Bob's. Yeah. Which is ang across Riverside. So literally the pastry shop of Bob's, which was of course dessert. She started with desserts kaya amo ginayala nga do specialty baking. And then after that nag-venture out naman siya to bread. Kaya of course needed breads to supply also the restaurant. Pag mga sandwich, burgers. Hindi na ka mag-outsource o ano. Breads and cake. That's how it started. Gidya, ang side sang mom ko and dad. And then, of course, amo nanay for a while. Maybe for 2 decades or maybe a decade. And then, sang nag-boom ang coffee scene bala. Like, nag-uso ang Starbucks, Seattle's Best, Figaro, mga amo na. Bala ang mga big guys nga amat-amat sa sud sa Philippines. Bose Coffee. Na. So, they thought about adding that line. Perfect siya kay because make pastry ka mo. Oo, exactly. Ng food. Diba? Upod siya sa tamis kag sa kape. So, bagay. Kag again, hindi na kami mag-source out. So, do connected to nan. Amo na. So, Cafe Bob's was actually established in year 2000. 2000, good. Where, din be?
Make a guess. Ambot kung natambay ka ureg? to before. Dire, ang courtyard? Nan. Courtyard? Ang courtyard din nyo pag ginagali? Oo. Kita mo dyan guys, may gani kuya kabalo. Lapit pa na sa amon. Oo. Yan, courtyard. Courtyard. Ay, dili lang. Sorry. May Okay lang. may trivia ko da. Di ba lang courtyard suna, do Bob's ginada yung Yes. restaurant. So, Inang do may drive, do may arat, nasa may tuga na do. rotonda. Tawag ginawa dumduman. Kabalo ka mo guys, labalan niya. Sorry yan ha. Okay lang. Labalan na. Kaya hindi ko na malipat guys. Kay every afternoon, mga taga-scenes ko, dara nagatambay. Mo gina. Kung gusto ka mo guys makakita sa mga gwapa, mga taga-scene ko, dala ka mo tambay sa Bob's ko na. But that's during the 90s. So, dugay na. Kansang time na mun sa courtyard, bala dira ginadayang do meet up, Pang hapon, di ba? After school. Kita mo lang. Kundi With the Lasal, kasi since ko kami, di yung Lasal yan. So, Yeah, correct. Di na ako mag-name sa mga suki, sa Cafe Bobs. Hindi na. Hindi na ito mag-name. Wala na. Basta kabalo na ka mo kung sino ka mo. Ako, so muna. So, ang Cafe Bobs started there. Kaya ti ara, tong do happening before mo sa Yeah. courtyard, may Bobs man to. Una Sa dalom, Bobs, di ba? gina siya. And then, gin-rebuild nila to like a commercial May mga different na Subong sa University Courtyard. And then nag-open ang Bob's, nag-open Cafe Bob's. Para may kapihan naman to ya. Ako na mo may Bob's pag gid ito may yan. Bob's. So, gintawag na siya Bob's Junior. Ang Cafe Bob's, ang una sa Piak? Yes. Ang sa daw tupadya lang? Okay. Sakto dumduman ko man na. So, muna, there and then nag-start 2000 and then a few years later, nakita ni Dad ang spot sa Tabok, di ba la? Ang Diri, di ba? Yeah. Okay. Ang Shakey's had to close down. Shakey's, that's what. I Shakey's remember had to close Shakey's. down. Because I don't know, basta na-free up ang space. Ang space. Naglabot sa dad ko. And then, gin-lease niya. Yeah, gin nga. Oo, so... Gwapong spot gwapong area. Yes. And ang Lacson was happening at that time Ara also, ng di ba? 21. Inaka. Yes. Ang Dayon story. Musud so nadira pa na sa may Dayon after that, ang flagship, of course, different outlets pa, like, mga Robinsons, guys, mat-amat na. But then, of course, we call this, where we are now, is Cafe Bob's flagship. Because, of course, this is like the new, and kumbaga, what Cafe Bob's is now, ang bago niya ng identity. Kaya, of course, for so long, we didn't really have, like, our own identity. Though, medyo coffee shop lang blahaw with, typical lang na do coffee, cakes, pastries. Yeah. But, of course, we, over the years, na figure out man gid namon ang identity, and now this is Cafe Bob's. This is our branding. Yeah. This is So who Cafe we Bob's are. Yes. And the Cafe Bob's, guys, if you notice, it's catered for the younger generation. If I notice lang, kag ako man na notice ko, it's even the aesthetics of the whole place is what's catered for like the modern younger crowd. Gambay ko ang Bob's do. Wala ko gambal nga mga pang olds ang It's true though. Sa bagay, you can say that. Pero yeah, in general, guys, maski magkadto ka mo sa Bob's, mostly ang kakadto, hindi mga loyal, usually may mga edad-edad na gidman. Which is wala man lain. Which is good. Which is good. At least gina-patronize kaya po Correct. food. Meaning namin kaya po ng food. But the challenge was, for Bob's naman when we tried to study the rebranding and when we were deciding on how it should be for the 60 years na rebranding and remodeling and everything, how can we also capture the younger and modernize but still make it Bob's, but at the same time capture now the younger generations, but hindi magstay lang sa aton nga the second gen or some mom and dad nga opa Bob's ta dalo ng mga bata. But kibot kami, Tad, because now, since nag-open ang Bob's dira, wow, as in all generations, are na to groups of mga Gen Zs, mga TikTokers. Because man yan, it's the generation of social media. So people want to take pictures of the place, if it's really popular, the interior and everything. Gapan namin na sa mga Instagram photos, sa mga background and everything. Amo ginaya. It's part of it. So how about the azucarera? Okay. That one was a funny story. Kaya that was very random. Kumbaga, supposed to be, we had the space and then Cafe Bob's lang ang plan. But, okay, one time, naglakad ko sa Boracay, kaya do always kami, kita, like, as mga Bacolod peeps, pero always taga Bora, di ba? So, one time, lang ko to sa Boracay with the owners of Dos Mestizos. And then, dugas to Storya lang kami
nga daw, kaya ang syempre, ang upod ko man to drink is the nephew na bala, so mga ka-age ko man. Yeah. But they were working as the chef and whatever. Basta daw, younger gen man of Dos Mestizos. So, it's a Spanish restaurant. Nga daw institution naman sa Boracay because it's been there for like at Dugay least na. maybe 20 years. So, we were talking and they said they wanted to expand but to provincial areas, not to Manila. Okay. Oo. And then, gainom kami, hubog lang kami. Hinubog Di Hinubog, ako manyang storya. ko, ay, Mira, tabalano. Kami ng space. So, mas kinilubog, guys, nagasunod Oo. yapon ang pagka-negosyante. Oo, guys. Gagwa agapon. Ang bako may space to kami, basta gusto nyo i-check out. Amo na, then gin-check out nila and then the rest is history. So, Asa ko na mo ang food is ila? Or? yes. Okay. Pag-check nila, they liked it. Then, my dad, of course, as the owner and the owner of Dos Mestizos, nga ang first gen, gid bala, Yeah. talk, met, had an agreement. Rest was history. Oo, amo na. Grabe, no? Do organic ang stories sang mga brands na. Nami, gid man gali guys mag-inom Correct. Gagwa guys ang ideas. Productive. Ano lang in moderation. Yeah. So, amo na siya guys ang... Uy, kaso makita. Ipakita. Okay ano, lang. Ang ano? Okay lang mag-inom. Well, go ahead. Sus, go ahead. Kung pwede lang Cheers. ako inom ko. Kung hindi Cheers. lang. Mga pinangkuhan na guys. Ate, sige. Nervous ko. Ginapa-nervous. Kunit. Wala. Grabe, sobra-sobra ka naman. Ari, subukan mo lima pa nervyos siya. So, Ay, tapos ito guys sa mga ano. We will talk about her na yan. The people you don't know her, it's good to let them know nga how she got to this endeavor. So yan, so Bacolod, diri ka nag-school, high school, di ba? Yes. Born and raised until high school. Yeah, until high school, and then in Manila. Di ka nag-school Manila? De La Salle. Del Sal. Manila. Sa So, what did you take up? Psychology. Really? Oh. Okay. Wala akong- Wala. Guys namin ang course No, I mean, wala gid ko yan nag-pay attention sa school. So, tinapos mo siya? and Gintapos everything? ko lang siya. Pero wala ko. So, most of the time, after your college life, you stayed in Manila and worked there? Yes, I worked there since after graduation sa college. Wala na ako nagpuli. Dire-diretso ko to sa Manila. So, I graduated 2009. I just moved back here sa pandemic. Of course, okay. may mga in-betweens Okay, ko. yeah. May in-betweens ko So, din. for most of the time, dito ka gijagali? At least 10 years, let's say. Oo. 10 years ko Yeah. mga do Manila, gidya. Oo. Including college. So, anong work ba to sa Manila? So, I worked in... If you don't mind me asking, I worked in advertising. Okay. But I wasn't the ad agency side. I was the okay. production side. Oh, wow. Meaning to say, kami ang kapoy. Kami ang hindi ang do glamorous ad agency nga ga-approve. Kami ang first in, last out, wala tulog. Ano ginimo nyo? Okay, so diba, there's different departments. May producer, may production design, may camera. Sa ano na gid? Sa execution na? Sa mga ads? First ko gid na department was production assistant, as in taga-bakal kape sa ad agencies at 12 midnight. Amo ginaya na level. Gabi, suli ka. Sige, di ba lang, mga meetings. Taway kung gabi. Mga meetings sa before ya, as in do lawigay na yan. Grabe, no? To approve bala an ad, like, di ba? Grabe, no? Gabi na. Present na sa director. Tapos, let's say, yung meeting 7 p.m. to 12 midnight, kido, gina-revise, tapos mahulat sila, then i-approve. Production assistant, as in, taga-bakal, gikuya kape. Pero eventually, So, di ako nag-start, kaya para, di ko yung butang. Like, nagpabulig pa ko to kay Petri Galiaga, kaya nag-workshop kami na mo. Okay. Under him. So, tambaya start from the bottom. So, you understand everything. Yeah, makes and sense. so that you can also really get the experience and that you can also... Sakto man. Oh, gidi. Kaya para makita mo to kung paano ang workaround mo. Yes. And of course, it humbles you. Gidi. Correct. Super. Imagine na pala. Hoy, do mahulat ka lang. Diyan sige, okay, Starbucks, okay, malakwok. So you were dealing with celebrities, you know? Yes. Most of the time. After, as talents. production assistant, though I did that for a year, and then I did 2 years nga production design, but assistant, kusang production designer for wardrobe department, meaning stylist. Okay, stylist. Okay. So yeah, sometimes we would work with celebrities for different ads. Depends kung ang ad had Xanabe Alonso, mga mana.
Yeah. John Lloyd Cruz. But like, generally, McDonald's, Abo na inyo, mga mga URC, nice, gidya, fun ads, Bactidol. Namin magligobra. Namin na, favorite. Kung pwede lang, kuya, ambot gani nga Ibalik ka naghalin ko to. After, Bulig ka man di sa sa business. Gani. I mean, okay man na. after production designer, nag-stop ko for a bit. Kaya nag-Bacolod, abri kami art gallery. Ay, may ang di bala sa... Sa Frida. Muna natandaan ko na. Kami sa partners ko who are still paslegya pa sa art scene. They're all artists. Grabe, no? Full-time Wala artists. kaya art, painting, wala. Wala. You provided the space. Yes. And then after nag-producer nako, balik ko sa Manila as producer. Producer na. So nag-start production assistant. May ginasugo ka naglibang bakal. Sila nagabakal. Sila na ginasugo. Lain na. After 10 years, 8 to 10 years, amo na, galing nag-pandemic. So you had to nagbalik go ko back. Kuya ka mas safe kung dire kay. Yes. Kasi Amo na dito. siya. But timing man, because nag-pandemic and then nag-decide dad kung nga sige, continue na mag-build sang Cafe Bob's flagship. So, amo na. During the pandemic, amo niya amon project. I think there's a reason nga nagpuli ka diya. May man reason. Kaya ito, syempre, para may makabulig man sa parents mo, ikadamo naman sa mga branches nyo. Sila, happy sila. If like, our ila kids to help out. But of course, dapat lang. I mean, depende namigin man. O syempre, kumiyara, kaya gusto mo nga lang. That's right. Araman na si Anong posisyon mo di subong sa... Sa Cafe Bob's? Tanan. But hindi tanan. Ano man, I would like to say, of course, sa private functions and events. Marketing. Istorya pa ko sa ng events. Amo na. Inasadyahan ako kay, syempre, though related No, because, to production. correct. Dara ka dara ka nagdugay Yeah. Kaya na-notice ko man guys, ang Cafe Bob's, na-notice ko na may mga maskara, may events sila Siling ko, grabe, sino nagabalakat sa events nila man? Doon ka-active sa Cafe Bob's sa mga events, sa courtyard, sauna. Grabe guys, batiyo na sa balay guys, music mo. Ano ka nga street? Hindi ka mga bagan. Kabilo mga tao. Lapit sa call. Gani. Lapit ina Gani. Likod ginala. Lapit. Likod gawd. Shit, sorry. Hasta guys, okay lang. Hasta mag-aga guys, batiyon. Kasi sa courtyard may mga DJ. Sa may banda. Hasta na yung mag-aga. Puto, bialas man, standing. Nati amo na projects. Dara ko na nakita. Kag, she never had mga projects nga events nga pigaw. May na use the term pigaw. Do ka sa jagid bala. Do ka sought after. Kinakadtuan sang tao. Because I guess, magpaminsar kami sang events. Though it's not for the money. You get it? Amo na guys, it's more of the... Para, if makadto ka, I always put myself in the shoes of sang makadto. Ma-attend ka. Ti alangan, bala, kadto ka to para magsaot. Kag magsinadya so gaan mo sila amo na experience. That's why ang events, I guess, though again organic siya bala how it evolved and then how it became nga though. So all of those events successful. gali yang sang sa mga Cafe Bob's imo gito gali ya. More Ikaw or gito less. yan Pero not just me, like or ba mga iban nga palapit sa inyo nga mga promoter nga wala na kami usually ka. Way ka baton sa mga sagwa. Unless nga i-rent nila ang venue. But like, ang do Cafe Bob's events, laban, may partners ko, like, before nigin build ang Cafe Bob's flagship, may bar kami Gali? Kung Di ko katanda. wala ka mo ni Nga bar sona. homegrown. Ang homegrown, kadumdum mo na. Bar to gali? Homegrown. Sorry guys, sorry. Kami nanol naman ko. May partners ko Kande Michelle. Yeah. While kahulat ni i-build, Nag-bar ka mo. nag-bar kami do local, do open air lang bala. Waya, nothing. Bar, open air, do bato-bato, pagano. Ay, correct. Ara na. Nag-recall na. Ara na. Nadumduman ko na. Doon ko na mo pa painting-painting. Nagpintuhan. Ang inspiration was Berlin. Kay doon naglakat ko sa Germany, sa Europe, nakita ko to ang scene. Pagbalik ko pwede mahimo. Pwede masunod. Sunod namon, diyan do ka sadya. Actually, ang churas, itong homegrown to, do ka... Dumduman mo, may mural. May mga mural, may mga lain-lain, area-area nga mga. Yes, Ang tsakto dumduman ko na, ang tsakto kay wala pa to di gali na tukod sa wala muna. pa. That's why nga doon sa other side. So, di ako na-apply ang background ko sa production.
sa mga events. But when I say tanan, I was joking, but in a way not also. Kaya amo na kung may sugo si mommy. Ote sige, sa department naman ay sang for example, mga complaints Ikaw or batubang. or mga example that be, I mean wala ako galuto pero timingan di nga lasay nga alas. Mamangkot pa Wala na tayo sa imo kung galuto ka. Sa bilog ko nga pamilya ako lang wala galuto. Okay. Pero kabalo ko Okay lang magpanabor. Okay lang na yan. Oo. Una iti, example, sa kitchen, of course, kung pwede, ang mga siblings, kuya nga mga gakok. But kung wala sila, di kailangan mo gid man i-address man mga mamo na. Mga assistant, work bala sa parent. Yeah. So si Marianne, what is Marianne? What is Marianne? What is Marianne kung she's not working? Ano siya? What do you do? Like hobbies? Yeah, any sports or activities? Well, I'm always working. So Marianne is always working. But also, On your free time? on my free time, which is rare, I like to, nowadays, no, lain naman syempre, before I would always party at, Yeah. obviously, di ba, kita man garota na, no? More or less. Oo. Well, kung maabot sa edad, tagsado ka, kagakapoy naman gid kung tanong taon mo. Yes, kaya before it was work, and then kung wala nga work, Yeah. inume or guwae. So, ano man? What is Marianne? That's a good question. I guess, yeah, it's very deep. Yeah, because... But I know there's workaholic people. I know that. I really Pero, am. but you have... Oo, I love to find a good restaurant. Kaon. yeah. She's a foodie. There. Oo. She likes to eat. True? True. Yeah. That's true. If I'm not partying, but I guess in a way, I'm still, Yeah. have a glass or two, be with friends, Yeah. laugh, chika, amo na. Diba? I mean, yeah, I have, hindi magi ko yung athletic or ang No. strict or ang discipline nga. But I try, of course, man to go to the gym on my free time or to sleep early. But it's It's rare. It's mostly just- may ginobra kagid. I always have something to do. Balang I'm never like chilling at home. That's Okay, not okay, Marianne. okay. Maybe Amo na that's gali, the yeah. question. What's Yeah. not Marianne? Usually in tawo, after everything of all the day's work, Correct. ambot sa balay, Relax. Netflix, basa libro, amo na may mga amo na. So siya yung gali, sa And complete opposite. Ngabuang ko na. Ikaw, okay. Do. Gusto yung balay, sige lang igapon nga. Hindi ko man yung pag-abot sa balay, muna na yan mo, landing na yan po, ay kada dayon. Yeah. Yeah. Kaon sa gwa. Or Uy, mahagad, inom inom jutay. Or kadto naman sa beach. Beach, no? Like kung may weekend nga free or So you're a beach person? super. Correct, yeah. That's nice. Kaya ako mo man eh. No. I love the beach. Like, more than the mountains. Me too. Mountains is nice, Nice guys. I had man. nothing like mga tao na yan, mag-camp and everything. That's a good thing. Okay, nature trip yeah, na. for Wala na sure. yan. Pero ako, if you ask me honestly, Beach gid one ya. answer, ma'am, ako, bye-bye kuya. Dila na lang ko ibilin. Kung meron ka sa baybay, makita mong tubig, duga kalma ulo mo. Parehas ta. Yeah, it's Mabatian ko. normal. Gusto mo masimutan ko. No ka relaxing. Yes. Parehas ta. Sa mountains, wala ako nagkakakwa na healing sa ulo, blahaw. But sa beach, Ang namiyan ko lang sa mountains, nagsaka kayo kung example diri sa aton, sa Dalom, init-init Yeah. Kung pagsaka mo naman to, ay kanami. Ang Yes. simpo, ka. Yes, yes. Mainom ta. Daw wala Daw mo na yan. Abre na. Amo na, inuman ka po. Di na tong kulang. Kaya may birda ba? Inom ta diyan. Amo na, but to be Ito mo na, di ba la? to be Kaladlawan, honest. guys. Guys, hindi kami guys, Amo hindi kami. This is, lang ni guys. Kaya which is, gina-express na mo ng feeling. Ikaw may masaka ka mo sa bukid, lakam ano ka, matulog kay. Istoryahanay, kami numinom ka mo eh. Hindi man taguro, do tanan masakasaka sa waterfalls or sa hindi man tao mo na. Sa sobra nyo kabuot ba? Pabukot na kabuot yun kaon-kaon sang... Oo. Meron gid na lagi na jutay yung inom-inom. Beach lang gid kami guys eh. Amo na ako sorry, kabudlay i-explain. Amante nami pero Yeah. I feel myself nga ako lang kay kung ara ko sa beach. Kung notice ko, hindi man tanan na Filipinos or like sa friends, nandun namin magpainit, no? Correct. Adlock ng itom, guys. Number 1, yun na yung sabat. Dito na sa beach, kaya may itom ko da. Suksok jacket, Pagdala payong. Do kulbaan sila magpainit for Yeah. some reason. Kanami, namin, kuya. Like ang skin niya, guys, natural tan niya rin. Nami, ilang taon. Nami na ilang taon. Actually, ginasuyaan mo kung mami, Nga nga itom. kapaitom kaya. Oo. Si kuya, kung magpaitom Nami. ko, gabalik man niya panit ko dayon sa Oo. buti. Wala man may madula sa ako. Dugay, gabalik man
lang, di mo na bala. Kag wala nice. Dumas na niya, kaya kung doon na to, Yes. hindi ko gusto kakaputi, brasin mo. Yeah. Huwag ko guys yung inambas sa mga... Huwag ko pati guys sa mga putian na... Huwag ko gambal, galain ko puti ka mo ha. Gaano lang ni amo niya, ako lang niya preference. Hindi kasi syempre, as Filipinos, you know naman how do may mentality nga ay brown skin or ay do ka Ay, itom. kaitom. Ay, kaitom. Ang term na, ay, kaitom sa iya. Ay, kaitom. Ay, kaitom sa iya. What's the problem? Ulog sa ano lain ko Right, itom. Jonas? Tan is beautiful. Or? Yeah. They really Right? love it. Oo, no mga po. Alright, di ka akong boyfriend and he's German, so Yeah. he appreciates. Hi, Jonas. You can't see him, guys, but he's just there. What is Marianne with her friends? Okay. Are you the type nga ako ding leader, sunod ka mo tanan sa akon, or kademanding sa akon? Are you the type, or you just the free-flowing enjoy lang ta guys I think it's both, oo. But I have to admit, in a way, though naanad ko nga, and in control. though leader, bala, ever since. But doon naanad man sila. But in a way, though, inabalang like, siya nung damamin sara, do amo na bala how. For me, I guess, sometimes, kung hindi ko kilala, kung hindi ko as close, kung hindi ba sila experienced na hanging out with me, medyo demanding, medyo bitchy, amo na. Pero kung makilala mo man gid, do amo lang gid na amo lang gid na yung tone, amo lang gid na siya, do sa mga kakilala, man ko to, amo lang gid na siya, beta siya. Ikaw yung guest sa inyo, no? Sa Ay, di, apat. sorry, Apat hindi ko kami. na apat ka mo. Ikaw lang, girl. 2 girls. May dua ka girls. Two boys, 2 girls. Balanced, Boy, girl, Boy-girl, balanced. White, black, white. Gadyo kami permis. Color of skin? Si Miguel, kag ako itom, si Mark, kag si Martina, ang eldest, kag youngest, puti. Ang puti. Kamu yung Favorite sila. Pati, joke lang, ma'am. Hindi wala na No, yan. Hindi joke. na yan, guys. Tuod. Hindi na yan, guys. Tuod ang mga favorite, ha. Tuod na? Hindi. Dark. Sino dark? Sinyo? Si dad. Si dad ko, from his clan, Juta, laman sila do dark, laban sila mestizo. Okay, your mom is fair-skinned. May lolo, I don't Yeah. know. Basta ilay naman tatay. Ano ni Manny? I-edit ko na yung din. Basim lang makigan mo rin sa ginamakambaliw mo lang. Hindi, gusto mo Hindi, na. wala niya guys ha. Wala niya. At least makita yung brighter side ni Marianne. Nami niya guys. Di ba lang? Wala nami niya kay natural bala yung makambalaw. Oo. Oo. Gagwa lang kita yun. Doon na. Cheers. Wine na lang kami. Because, art is a wine room. Kaya ari kami sa wine room ng Cafe Bags. May wine room Yes. sila eh. Which is, open to private events. They can Yeah. always book it. Then we also have the liquor room, which is newly fixed. Big to naman niya. Alain pa ginada sa pila. Dirayan mo na daya. Mga rum, mga whiskey. Wow. Pero Grabe, pwede kami kapag guys. order normal menu. Pero I mean, doon nice lang bala nga you can enjoy. Sa ang roof deck, guys, na isang Cafe Babs ka namin papartihan. Di mapaparty, tabala tadi ka ang DJ. Pwede, gid. Ayan lang ko. Ikaw, ano namin question gusto mo ihatag gusto mo? When you're gonna get married? Hindi. Hindi mo ang love life. Patyanad. Ay, hindi ko di mag-edit. Sa squad ko rin siya wala. Okay lang na, okay. Hindi. Hindi, okay Wala guys, lang na. wala. Hindi siya ko nung gusto. Storya, wala. Hindi na. Wala na kaso, ipakita mo sa ko ng katabi mo. Ay, hindi kuya. Ari niya sa computer ko, hindi ko di Oh ba makita. my. Sige kuya. So, namin ginang Cafe Babs. Manang- Ginakantuan, ginaya sa tao, ya. Especially the young ones. Tarab lang mga young generations. Oo. No, Cafe Babs, yun Tamo, mag-event ka mo diya. Huga. So, pwede na lang. Napangita, connection, Pero, makasulod. himo ta event nga hindi young ones. Nga Young ones ta? Hindi young. Para sa mga maskara. May plano ka sa Hindi, maskara. himo ta event nga para sa aton bala na namin ko na age bracket. Ay, salamat. Ginapart yan ako guys ang age bracket. Doon na namiyan ako sa feeling. I mean, more or less. Mas younger ni siya guys sa ako na. Oo. Juta ya. Pero I mean, mga North bala clubbers or mas Okay. Oo, namin na. Add kapagid sa North? Ha? Add kapagid sa North? Na Hindi. Nabta ko. Okay. Mga muna ba Mga na peak na ng North actually. Di Yeah. bala? Himata bala event here sa cafe bar. Actually, namin na to. No? Amo na. So usually guys, magpa-event din sila di sa Cafe Babs. Ang mga talent nila from Manila eh. Yes. For mascara. Or mga muna, mga maskara. Christmas, mascara. Doon na siya sponsor. Inyo ginano? Or Why ko kabalo nga may TADFNKR eh. Grabe man. Hindi na lang pagstoryahan ah. Di ba? Pero amo na guys, dagko na ang mga nila usually. Ang line-up nila, very popular DJs. For mascara. Yeah. Amo na yung nag-start na sa bar nga ba? Kasi mo, nga homegrown. homegrown. Yeah, na nagsugod nga daw nag-event kami. Hindi lang sila tali magbalik liwat sa courtyard kasi kabudlay magtulog.
Wala na. Promise. Kagahon. Kasi gabo ang bugs. Asa mga aga. Hindi ko pa naman mauntad man. Sorry. Okay lang gid. You know, those were the days. Namin niya, okay na Oo, yun. ganit man. Hindi man. Kung buti sila ko, Oo. batiun, hindi ba tunog-tunog ba? Oops. Mga parents ko, sino nag paparty ka gabi? Ala. Sining ko ang butdada, dira na guro sa may babis sa yung Sinyo, grabe, hasta mag-aga, do di mo kong katulog ba? Ay, wala na to, okay na niya. So, before we end, guys, kanami, isa storyanay namon, kay spontaneous, guys, wala bala, may mga haboy nga lang-lango, may mga haboy nga mga, you know. At least you've seen the brighter side of Marianne, Magalona. Actually, guys, to be honest, aring prangkahon ka mo sa camera. Doon ako bago na siya, guys. Kasi ang una ko nang impression siya, guys, grabe ka seryoso mga babae. Seryoso? Seryoso in a sense, nga do kabudlay approach pala. Nga do tipo, bala nga may mangkuton, kabi nga, hindi ko. Doon muna, guys. Duma kasiling ko bala nga, sige, hindi na lang, sorry. Dumamo ka na lang na bala. Naghuho ko sa interview at the same time, hamba ko si mo, kung makilala mo ko, actually, mula na do, warm, ganon. Oo. Very nice. So guys, very nice ang amon conversation. So anyways, Sure, okay. before we end, sa ako, you've heard her saying she works all the time. So hindi ko ni makawat ang oras siya, guys. Inikawat lang ni. That's why doon nahuya man ko gani. Nga gina-istorya ko di sa kikadabo pa na siya sa natubangon. Okay, malaki may fee man, diba? May fee gali. Hambas ako ni Candice, may fee. Sige guys, i-end ko na rin guys. Iwan ko kadala guys, malairan. Joke lang. May bigay kasi kung sige guys, TF, guys, may kakabalo. Ibawi ko na lang sa tukar ko. Ibawi ko ni Candice. Ibawi ko na lang sa tukar ko. Hindi na po magbayad. You heard it. Nahimo, event game. So guys, yung kabalo lang kung may buhay na ko talaga interview. Joke lang. Pakadla-kadla guys. So kanami, you know, Marianne, Magalona. And before we end, I let her have the floor man. Shout out particular anyone, whatever. Uso na nasubo ng shout out. Bala. Shout out to We haven't been to put the camera on, you know? Yeah, we should. Just quick glance. To my main... Go. Main supporter. No, just kidding. Shout out to Jonas. He's been watching us. Very nice guy. Jonas, and then shout out to, of course, my family, because without them, there is no Cafe Bobs. Shout out. Ako na lang ma-shout out ulit. Ma'am Candice. Candice. Sis, shout out. Kung wala kay Ma'am Candice, wala ko gini siya guys may interview. Yes. Siya nag-reach out actually. Namangkot siya, kung pwede. Di ba na may fee gani? But Ma'am Candice, wala ka nakambal, may fee ha? Wala ka ginakambal, naman mo lang. TV, my mains. Any parting words? Parting words, Inspirational words. For the young generation who would like to follow this kind of business, entrepreneurship. I guess my advice would be, or just 2 cents, you know, just never stop. Yeah, exactly guys. Never stop. Never stop, ... Never stop doing. Yeah, never stop dreaming. Going, never stop dreaming. Working hard. Never stop working. Never stop having fun. Never guys, that's stop the most eating. Never stop working out. Never stop. Correct. Because it stops when you're dead. Yes, and you have all the time when you're dead to sleep. So, you know, while you're alive, never stop. You have to be alive. You have to live. To be alive. Oo, be alive. Never stop. Cheers. Yeah, cheers. Cheers. Yes. Thank you, Tad. Once again, guys, thank you for my wonderful guest. This is TADFNKR for Storyahanay Tad. Please don't forget to like, comment, subscribe, follow. If pwede, guys, share ta. At to ni guys, Bacolod City represent. Ang interview ni guys. Mahal ni. So, I would like to thank again our guest, Miss Marianne Magalona, for her time and the wonderful venue she provided for us, Cafe Bob's Bacolod. Kagwapo sang lugar. And I'm also excited, guys, to be part of the events here. Yes, we have to. That's the next meeting, ha? I hope so. Looking forward to that. Kay kanami, guys, ang venue. As a DJ, it's a really nice venue to play. And nami, gid yung sounds. Kanami, ang crowd, ang ambience, everything. It's so enticing, guys. Kanami. Ang sounds. Cheers! So, guys, this is Storyahanay Ta, and this is TADFNKR.
You guys have a great day, stay safe, and babush!